是 G880。 এই যে ACF দিতেছে Yes. বুঝছো ACF adhesive remove. ACF adhesive Yes. 很厉害的，很好用的。 ACF Yes. Remove the ACF on the circuit. না 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 এমন ACF দিতে হবে ACF রিমুভার Yes. ACF রিমুভার তো আনাইছি গুলিস্তানতে এখানে ACF দিতে হবে ACF দিলে প্রিন্ট বনে চলে যায় So after you apply the ACF remover on the circuit, you can wait for 5 seconds to 10 seconds. ACF রিমুভার দিয়া 4-5 সেকেন্ড ওয়েট করে এই যে স্পঞ্জ লইছি কয়টা এবার স্পঞ্জ দিয়ে পরিষ্কার করতেছি টেকনোলজি তো ইমরানে তোমার থেকে বেশি জানে না বুঝছো খালি সিস্টেমটা হয়তো তুমি জানো না সিস্টেম ফলো করলে শাইন ভাই তো এগুলো চায়নার থেকে আগে দেখে গেছে বুঝছো এখন নিজের কাছে মেশিন বেছে আরে শিখায় দেয় উনি কিন্তু এখনো পুরোপুরি খুললা শিখায় দেওয়ার মন মানসিকতা নাই শাইন ভাই আবার আমি মেশিনের না 3.5 লাখ বেচছি এটা উনি শুন না উনি খুবই ডিসপারেট উনি বেচে 4 লাখ এখানে আবার ওই যে হ্যাঁ অ্যালকোহল দিস ওয়ান ইজ অ্যালকোহল No, acetone. অ্যাসিটোন Yes. আর অ্যাসিটোন দিয়েও করতেছে অ্যাসিটোন আর এসিএফ Acetone. অ্যাসিটোন কি আমাদের কিনা হয়েছে একটা মনে হয় অ্যাসিটোন একটা এসিএফ এগুলো দিয়ে শুধু এখনো পর্যন্ত সে ক্লিনই করতেছে 好，干净了。 কাঞ্চিং 嗯， ক্লিন হয়ে গেছে অ্যাসিড দিস লিকুইড Yes, alcohol. অ্যালকোহল দিছে ওই যে সাদা সাদা পানি যেটা তোমরা দাও In this step, also do not reach the inside too much. এখানে মানে খুন্তিটা বেশি ভিতরে আনা যাবে না খালি বাইরে বাইরে রিবনের বাইরে বাইরে অরিজিনাল রিবন তো আমার দোকানে অভাব নেই দুনিয়ার রিবন 20-30 টাকা করে আছে 13Promax আর 14Promax এর সেট খোলা রিবন ওই গ্লাসের আইসির নিচে ব্লেডটারে নিতেছে না বুঝছো গ্লাসের নিচে নিলে মনে হয় গ্লাসটা ফেটে যাবে বাইরে দিয়ে দিয়া আটা দিয়ে দিয়া বাইরে করে নিতেছে এবার আস্তে ধীরে লিকুইড আরো দিয়ে দিয়া পরে ভিতরে নিতেছে বুঝছো প্রথম স্টেপে বাইরে বাইরে দিয়া গ্লাসের নিচে বেশি দেওয়া যাবে না পরের স্টেপে পরে যায় গ্লাসের নিচে দিয়া ঢুকাইতেছে মাথা যখন আলগা হয়েছে তাহলে তোমার ইম্পর্টেন্ট যেটা এখানে অ্যাসিড ব্যবহার করা যাবে না অ্যাসিটুন
আর হলো এসিএফ রিমুভার, বুঝছো? 这是酒精， এই দুইটা লিকুইড ব্যবহার করলে তোমরা ওই যে 这是酒 গ্রিন 精，不 বুইলা 是 জায়গায় AC 桶。这是酒精，不是 AC 桶。 This is not AC tone. This is alcohol. Yes. But at that time clean from with acetone. Yes, clean. We use Acetone and ACF. Yes. For Only acetone or only ACF remover is enough, or must need two? You need also of them. Both of them. Yes. So acetone আর ACF remover দুইটাই লাগবে ক্লিন করার সময়, আর আলগা করার সময় শুধু অ্যালকোহল। ইচ্ছা মতো আমি লিকুইড ঢেলে দিচ্ছি। লিকুইডে এটা নিজে নিজে উড়ায় লইছে আলগা করে। Acetone liquid used to clean the circuits. ভিতরের সাইড দিয়ে এসিটোন লিকুইড দিয়ে ডলা দিতেছে। তোমরা মনে হয় এসিড দাও, এখানে এসিড দাও দেখে প্রিন্ট উঠে যায়। আর সবসময় উপরে নিচে ক্লিন করতেছে, মানে ডাইনে বামে ডলা দিতেছে না, বুঝছো? দাঁত যেমনি ব্রাশ করার নিয়ম এই সিস্টেমে ক্লিন করতেছে। আবার এমনি পাতারে ডলা দিছে।好了， ওকে গেছে।